والتين والزيتون والدور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه الأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. إلهي هنو أنفعوه آياتها قرآن الكريم halkan waxaan ka salaamayaa saaxiibaday akis wasiir Usmaan Saxardiid Cadaani walaalkay qaali waxaan kaloo salaamayaa xildhibaan golaha baarlamaanka Somaliland walaalkay xildhibaan Maxamed Rambo oo isagu inooga yimid wadankii hooyo waxaan leeyahay Maxamed kusoo dhawow jaaliyadda reer Toronto ee Somaliland magaaladii Toronto asxaabtaadii aad kala baadeen September waynu sarki doonaa insha Allah aad baan idin salaamayaa Somaliland Sabaya alaka sunan ilay kisa sama kuwariyo hiyo pagadi sunan apari suba kusalana sama kuwan apari suba kusalana sama kuwan kesiyashi naftoda usate arani mada Somaliland kesiyashi Somaliland Xuska gabawsan kubusalana sama kuwan Xuska gabawsan kubusalana sama kuwan Side hambasan Sona konsyadisa Side hambasan Sona konsyadisa Kasonido mo testaye Kastuga kugusalane Minni mo walang limo Kobanimo Minni mo walang limo Kobanimo Isilani mo kugusalane Samo sa Marino Isilani mo Salane samo Mario sama kuat Somaliland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت هذا حفلة شرفت له 19 كوميونيتي تورنتو توقتا الحمد لله سفي عن صوت بيو ثاني ما لما الله taariikhda Somaliland iyo May 18 bilaabin waxaan idin qoraale Ingiriis baan ku bedelayaa khudbadan waxaan islahayn yana la oran la kaftame yana la oran ninkan Canada ku soo koray luqadiisii hooyo u wiiloobay laakiin sida uu ogaada imka Ingiriis baan ku bedelayaa. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to welcome you guys to this celebration of May 18th. And my speech today is going to be surrounding the importance of May 18th and why May 18th is such a valued day in our history. Nobody likes history lessons, so we're going to keep this brief. We're going to keep it to about 5 to 10 minutes. And if you will allow me, I'll do my very best to share Somaliland's rich history in that time period. The name Somaliland predates, and this speech is geared towards our esteemed guest here. The name Somaliland predates the colonial era, and it comes from the Arabic Aldu al-Somal, which means the land of Somalis. Somaliland used to have a rich trading history with the Arab world and passed all the way to East Asia. And to understand where May 18th comes from, you have to go back in the past.
all the way back to the colonial period. Somaliland was a British protectorate, but was actually never colonized. Several agreements with the British culminated in the Protectorate Agreement that was signed in 1886 during the scramble that is for Africa. Now, this agreement was important for several factors. Included was the fact that the British could never build permanent settlements in our country in Somaliland. Secondly, no resources could be extracted from Somaliland without the hearsay of the people and without paying cash for it. No British woman could give birth on the land of Somaliland. And the British could not interfere with the religious affairs of the people of Somaliland. Lastly, the British were to respect the customary conflict resolution of the natives. And in return, the British had access to the port of Berbera. Now, we fast forward to 1960, Somaliland gained its first parliament, its first election on February 1960, during the decolonization period. The Somaliland National League became the first government of Somaliland that was democratically elected and took office on June 26, 1960. The first prime minister was Mohammed Haji Ibrahim Riyal, and Somaliland was immediately recognized by over 30 countries as they declared independence, and they were granted a United Nations seat. Somaliland's then government intended to try to unify with the UN trusteeship of Somalia. It agreed to do so verbally. The Act of Union was to be written, debated, and then ratified by both the governments of Somalia and the government of Somaliland. But before the Act of Union could be debated and ratified, the government of Somalia set up a sham vote in the parliament of Mogadishu and took power for itself. It then took the independence papers obtained by Somaliland to take over the UN seat that was granted to Somaliland. Somalia also appropriated itself during the transition period of all top ranks within the joint military that was formed. Many Somalilanders boycotted this process and protested only to be met by bullets. And in 1961, a group of military officers from Somaliland attempted an unsuccessful coup, again against the newly established Somali Republic that unified the two countries. Somaliland lost its freedom and independence, and in the 20 years that followed, it faced repression, oppression from various governments of Somalia. That is when, 20 years later, in 1981, a rebel group was formed. That rebel group was called the Somali National Movement, and it was formed by the diaspora, much like ourselves here, based in London, UK, and in Saudi Arabia. The creation of the group led to the Siad Barre dictatorship to take reprisal attacks against the people of Somaliland. The civilian population of Somaliland faced indiscriminate air bombing, artillery shelling, and the Somaliland cities were left flattened. Mass graves of 200,000 Somalilanders was the eventual fallout, and a genocidal crime was committed against the people of Somaliland. The destruction of Hargeisa was so total that one British commentator and press member compared it to the Allied bombing of Dresden in World War II. And between 1988 and 1990, the SNM would gain the upper hand in the war against the Siad Barre regime. Now, if we fast forward to 1990, when it was clear that the Siad Barre regime was about to collapse, and in light of the SNM's victories throughout most of the cities in Somaliland, a conference was initiated by the clan elders of Somaliland to take place in February 1990 in the town of Berbera. The conference achieved several important points. The very first one was for the cessation of hostilities among the clans, the promotion of a subsequent peace conference, and for socio-economic activity and trade to resume within Somaliland among its various clans. But most importantly, the SNM agreed not to take any reprisal attacks against any tribes that fought alongside the regime of Siad Barre. A year later, in 1991, and between April 27th
and what brings us to May 18th, 1991, the date in question, a conference was held in the city of Bur'o for all of the various clans that inhabit Somaliland. The aim was twofold, to further the peace process that began in Berbera and to extend the peace and stability in light of the fall of the regime. And lastly, to establish a system of governance. After much deliberation between the SNM and Executive Committee and the clan elders present at the conference, and in light of the genocide that was perpetrated against the people of Somaliland, it was agreed upon on May 18, 1991, that Somaliland would redeclare its independence. That is based on the June 26, 1960 borders. So why is May 18, 1991 such an important date? To keep it brief, Somaliland was hoodwinked out of its independence by Somalia. 30 years of struggle to gain back what was lost in 1960 was finally achieved on May 18, 1991. The progress that has been achieved since May 18, 1991 with no international recognition is nothing but miraculous. Somaliland's budget increased from a mere hundreds of thousands of dollars to about $500 million with no foreign funding. 5 presidents have changed hands democratically, and elections have been held at all levels. Somaliland signed bilateral trade agreements with other nations and is on the cusp of finalizing an MOU that would lead to Ethiopia becoming the first country to officially recognize Somaliland as an independent state. So again, why is May 18th so important? Simply put, it is the day we took back our identity. It is the day we took back our history. It is the day we took back our culture. And it's the day we took back our freedom. With that said, that concludes my presentation on May 18th. Somaliland ha noolaato. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka koobaad waxaan ku faraxsanahay inaad kala soo qayb galo munaasibada sanad guurida 300aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshada madaxbannaanida qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dadka reer Somaliland ee degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo u muuqda inay si qalbi furan iyo kaliya laabayso dhaweeyay waad mahadsantihiin. Walaalayaal, qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland waxa loo soo maray halaag badan iyo waqti dheer, waxa uu goodgolay curado iyo hablo dhammaantood u soo halgamay dalkan, waxaana u naafoobay wiilal iyo hablo badan, waxa sidoo kale khasaaray oo u dumay hanti fara badan iyo maal fara badan iyo dhismayaal fara badan. laakiin alxamdulillah 30 sano kadib waxaan u dabaaldegaynaa la soo noqoshada qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland. waxa ammaan mudan oo aynu Ilaahay uga baryanaa inuu u naxariisto mujaahidiintii kala duwanaa ee dhiigooda u horay in la soo noqdo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland. Ilaahay ha idin naxariisto, annaga idin nool, ubadkiina Ilaahay barakeeyo. waxaan iyagana u ducaynaynaa inta nool ee dhaawacay iyo naafada u noqotay ee aynu dhiigooda harsanno. qaran kasta waxa dhaliya oo sababa in lagu tanaado lagu baraaro ragga iyo dumarka dhiigooda u hura. mar walbana intaasi waxay naga mudan yihiin ammaan iyo duco. waxaan idinku codsanayaa inaynu hal faatixo dhammaanteen u marno intii qarankeena u dhimatay. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. ilaahay waxay u goodgaleenaa ha inoo rumeeyo. waxaana loo baahan yahay in marka marxaladahan oo kale lagu jiro ay dadku u midoobaan ummadooda. dalkuna doorasho galaya bisha Noofambar ee sanadkan insha Allah taala. doorashadaasna waa muhiim inay si nabadgelyo ah inoogu qabsoonto walaalayaal, waayo waxa la isku hayo waxa ka weyn waxa la isku yahay. waxaan yara doonayaa wixii ka dhaxeeyay jaaliyadda Somaliland ee Toronto inta aanan tagin gacantaan sii mari doonaa. waxaan doonayaa inay ugu ducaysaan iguna garab istaagtaan insha Allah. bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum dhamaantiin rag iyo dumarba. xafladan bilan ee quruxsan waxaan marka koobaad u mahadcelinayaa Ilaahayna abuurtay, mar labaadkana dadka soo qaban qaabiyay xafladan aadka u qiimaha badan leh ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. kuma soo talagalin hadal waan kuma iskuma qorin meesha laygu gaaday.
waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xildhibaankeenna maxamed raambo oo meel dheer inooga yimid marka aynu qurbaan joogno mucaarid iyo maxaafid ma kala lihiin gacan qabsi baynu u baahannahay inaynu wada jirnaynu u baahannahay muddo dheer baan deganaa waddanka Canada iyo magaalada Toronto jaaliyadda reer Somaliland meelo fara badan bay soo bartay kolley ma rago mudayo oo hadii gooraale bilaaadmiga khilaaf lagama waayo laakiin waxaan rajayn doonaa in ay isku soo dubadhacdo hagaagto aan ku hadlayo magaca xisbiga wadani ee Canada waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa sida fiican uga soo qayb gashaan xafladan ee May Somaliland iyo xafladan rag iga dambeeya ka sheekayn doona qiimaheeda iyo wixii loo soo maray iyo waxaynu u baahnahay inaynu gelino aad iyo aad baa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله مسمعنا تورونتو هلو تورونتو وحنا آدي بقوم هذا dadka sharafta leh halkan isugu yimi caruurta leh dhalinyarada leh haweenka quruxda badan leh iyo madaxda kala gaarka kala badan ee meelaha fog ka kala timi iyo intii soo qabanqaabisay xafladan oo doonaya inaan ka magacaabo gudoomiyaha Somali Youth Association Bashir Suleiman iyo xogiyada Suuriya Abdullahi Yusuf iyo intii la shaqaysay waxaan ka dhigay saaxiibkeen xildhibaan raabo waana muddo saarag labadaba maxaafid baan ahay berigii hore ma fahanteeda reer kulmiyaan ahayn Somaliland waa sida Toronto xisbiyo ayaa ka jiro markaa xisbi nin walba waxyaabaha inuu xornimada u qaadanay Somaliland xornimadeeda la soo noqonay waxa ka mid ah inuu qofku xor u noqdo maskaxdiisa إن الله حسبه دوري يقرب الله دوري نكبير. مركز يا بابا هذا يا سفر كان دور الشوق اللي رامبو وحناهم هذا يا دبي مير لورمير سفير سعيد وشفيل كتمي سداي شيتي ويا يقول رئيسي no chairman Magaalada today. Always thank you very much for your hospitality in Sheffield. We appreciate it. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda xisbiga wadani halkan fadhida oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Magan oo xogayaha siyaasadda oo halkaa jooga Cabdiraxmaan oo istaag lagu arkay reer Toronto ahaan jiray waxaa jooga gudoomiyaha Awil waxaa jooga xogayihii Yunus Xasan Cabdi Khayre iyo dhamaan inta kale halkan joogtay aan magacyadooda soo wada koobayn waxaan jecelahay soo dhawayntii qiimaha badnayd ee qaayaha lahayd ee shalay toolaad airportka nagu soo dhawayseen iyo cashadii macaaneed xalayto intaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa walaalayaal waxaan isugu nimi waxaa soo socoteen beexaa nasiixayndhe ma fahanteen iyo cabdi nuur alaale markaa ma doonaya inaan ku raago waxaan doonaya inaan laba kelmadood ka idhaahdo saaxiibka Shucaybna halkaasaan ka arkaa Allah ya ciise Shucaybow hawshaa Toronto ka haysana iyo weligaad Somaliland oo haysan waan kaaga mahadnaqaya waxaan doonaya inaan laba kelmadood ka idhaahdo Somaliland iyo macnaha ay leedahay 330 guurada soo noqoshada xornimada Somaliland
waxa weeye Somaliland waxa loo bixiyay diig iyo dheecaan iyo xoolo waxaynu lahayn kumaanku ayaa inaga dhintay laakiin su'aashaynu isweydiinaynaa waxa weeye Somaliland maxaynu ka doonaynaa waxaynu ka dagaalanay ee aynu xornimada u qaadanay iyo halka ay maanta joogto iyo halka ay ka socoto ay ku socoto maxay tahay anigoo maanta waa maalin qaran aan cidna durayn oo maalmaha dambe aan xisbiga wadani ka hadlayo ayaa saaxiibkay Muuse iyo saaxiibadaya reerba oo la sugaya laakiin caawa waa habeen qaran waa habeen xafladeed waa habeen aynu u dabaaldegayna qarannimadeena waxaynu ka doonaynaa Somaliland waa aragtideeda shan markii horena loo aasaasay iminkana aynu ka doonaynaa mustaqbalkana aynu ka rabnaa waxa weeye ummadda Somaliland inay noqoto ummad midowga ku waa inaynu dadkeena walaalaha ee Somaliland kalaas qoray jooga ilaa kalooya cadda jooga inaynu wadaynaa waa shardi horta waxaynu ka doonaynaa nabadgelyo ku soo caanamaal nabadgelyo Somaliland Soomaalida kale kaga duwanahay waxaan ka hadlayaa oo aan ummadda reer Somaliland meel walba ka doonayaa inaynu Somaliland ku soo celinno dhaqankeedii ee ay ku caanamaashay ee nabadgelyada ahaa oo ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay noqoto meel lagu majeerto nabadgelyadeeda waxaynu ka doonaynaa waxaynu Soomaaliya kaga soo noqonay oo inay ahaato dal cadaalad iyo sinaan ummadeeda iyo qarankeeda oo maxaan ku raahdaa ay ku dhisan yahay waxaynu ka doonaynaa inuu noqdo dal doorasho ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah ay doorashooyinkaasi noqdaan waxaynu ka doonaynaa inuu noqdo dal horumar leh oo khayraadka dalkaasi uu leeyahay waxa la wuxuu yahay hadday mashaariic tahay iyo hadday tahay maxaan ku raahdaa waxyaabaha khayraadka maxaan ku raahdaa loo sinaado oo maxaan ku raahdaa loo dheeyahay marka walaalayaal waxaan rabaa inaad ku ciidaan qalbi furan iyo niyadsan waxaan doonayaa 33 sanadooda soo socda dambe inaynu dhammaan eegno Somaliland oo xora oo maxaan ku raahdaa leh in maxaan ku raahdaa ay noqoto mid calankeedu ka babanayo jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يرير تورنتو أنا وحالة سودة مركا من كنت لقلم بإنا إمادو لكن مركا يلقى عد صدي وحنسر عدي ولا لها يو رير كاقي صوبرو runtii 97 kii baan imaaday oo sanad xagan degay marka loo arko ingiriista dadka xagan jooga waa ma sha Allah aad iyo aad bay Canadian ku dabeecad fiican yihiin laakiin inta in badan ma amaani karo because way ingiriista ay dacweynaysa ana Safiya Ismaana Bokor Ducaale Safiya Berberaawi mar labaad ba doorashadii la doortay xisbiga oo aan ilaalino immigration iyo refugee iyo Sheffield waxa weeyaan magaaladii ugu horeysay i'tiraafta Somaliland adduunyada oo dhan i'tiraafkana xisbiga yaga keenay xisbiga Labour dawladda hoose sababtan xildhibaanad u naqay xildhibaanintu waa laba xildhibaanna isaga isdoorta xildhibaanna shacabka doorta أنا وحنا هاي قلادة حزلبانين تا شعب كدورتي سببتي تهاي حافظ آد وأدق بندقن هاي وعرور بدن نقلن تاي ودمر كي عافمات كودي آد ودعي وقريح من لسيي وعيدنا عاون كرويدي خاصة بمركان نقول نقطي إن أنا قضية يد هوين هذا ما أنت هاي الدمرة إن حقي عافمات كي عروت يد يو وحبر الشدي يو وحك السبكة قيب قلنا marka waxaas nagu kalifay waxaan ka codsanayaa hablaha dhalinyarada inay maanta xisbiyaasha ama politics ka galaan sababtay tahay always waxay yiraahdaan anigu politics ka ma jecli but if you don't do politics will do you decision ka maanta ay noqoto cheese-ka ama sonkorta price ka ku yaala waa politics waxaad gashatid waa politics
inta badan decision making-ka waa lagu sameeyaa caruur badan bay naga cunsureeyeen oo naga xidheen oo naga dileen oo maanta annagii haddaan u dagaalmanayno reerkayaga iyo dalna uma dagaalmani karno marka aad iyo aad baan ka codsanayaa inay hablaha iyo inamada dhalinyaradu soo galaan wadankooda ama u ictiraafaan shaqada xildhibaaniintu annaga shafiil waa shaqo aad u adag anigana mar labaad waxaan ku soo celiyay inaan ku soo noqdo kursiga ictiraaf ahaan kursiga kama digi karno ilaa aan ictiraafka keenno wadankayagii wuu noo baahan yahay reerarkayagii way noo baahan yihiin dawadii baa loo baahan yahay tacliintii baa loo baahan yahay tahriibtii waa inaanu joojinaa marka aad iyo aad baan u baahanahay inaan xijinno arbacadii baan noqday deputy lord mayor ajnabiyiin badan baa rabay inay kursiga iga qaadaan ama inaanay qof xijaabsan oo Soomaaliyeed jirkayaga ah inaanay gelin kursiga laakiin waan u foodnay waan u dagaalmanay because meeshan aan istaagnaba qof Soomaali bay arkaan marka waxa fiican inaan mar kastaba dadka aad iyo aad nadiidaya oo jirkayaga iyo wajigayaga iyo meeshan ka nimin nadiidaya inaan hor istaagno oo u dagaalmano alashan inaan codkayaga baarlamaanka gaarsiino ictiraafkaasna inaan keenno insha Allah. I'm just going to switch it in English. I was just saying that the most important thing is to make sure you take care of your community. Before you get into politics, you need to understand your community. You need to be bringing resources in the community, but unless you're in the system, you will not change the system. Somaliland waxaan ka codsanayaa aad iyo aad inay haweenka iyo dumarka baarlamaanka soo geliyaan. waan beer jilicsanahay laakiin waan ognahay inaan anagu nahay dadkii maanta balance u yeeli lahaa taasna insha Allah dadkii maanta wax bedeli lahaa baa fadhiya marka waxaan kaga baxayaa Somaliland ha noolaato aanu soo celino xagga horena aan soconno hadal iyo bahabaha iyo qabiil iyo waxa la iska joojiyo dhalinyarada ha la soo taageerayo dumarka wax qabanaya la soo taageerayo oday iyo marwo iyo dadka governmentka gacan qurahan noqono hadan social media ka isticmaalno positive aan isticmaalno qorba jooga aniga laftigayga caruurtaydii wadankii baan geeyay inaan afkoodii soo baro waxay ugu bixiyaan ba immigration mom caruurta waa inaanu gelinayo jiilka soo socota iyo generationka soo socota wadan bay leeyihiin sababta caruurtaydu u lumaan dhalinyaro hadan anigu dhalinyarada la shaqeeyo dhalinyaradu u lunto because identity, we have no belonging. The more that we teach our young people we have a country they need to be proud of, the more that the young people can be successful in their lives. So Somaliland hanolato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Hello and good evening. Can't hear you. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. Very good. You know, I came here a little earlier this evening before the hall got packed. But before I say that, I'm going to say again, I'm MPP David Smith, who represent the riding of Scarborough Center. And that is right here where you're sitting. The boundaries of this riding starts at Victoria Park, south of the 401, north of Eglinton Avenue, and across over to Bellamy. So if you live in that community, I would be a representative. But I go over and beyond that because I represent in my government portfolio to all government agencies, and I was a part of employment, immigration, training, and skills development. This evening I came here and first of all, I have to compliment the DJ for the music that was playing. It was very lifting. So if not though, I only had my friend from the post office who was there doing his thing with me. We were talking. The music was very entertaining. And what I find most of all is the excitement of seeing all the wonderful ladies. The ladies always seems to take the cake. I don't know why. They're always well dressed to these occasions.
and this evening is no exception. But the men, you know, we could always throw our jackets on and look good. So I want to thank all of you for coming out and being a part of this auspicious day. I've learned something this evening, and that is we are here to celebrate and party with a culture and history. And I want to thank the gentleman who spoke before me with regards to Somaliland. And Somaliland, that history part that you just stated, sir, I will take that not only for tonight, but I will take that a long, long way. I can say this evening, in my humble thoughts and mind, that I want to recognize all the special guests, the ones that came from near and far, because Somalia is not around the corner. It's quite a distance away from here. So I want to welcome all our special guests and dignitaries for being present in this room. And I want for us all to put our hands together for these guys. Please, put your hands together for these guys. I also would like to state this evening, very importantly, that when I know the Somalian family across Canada, it was a small bucket. I can tell you today, Somalians are all over my riding Scarborough Centre, all over the GTA, all over Ontario, and all over Canada. It's very important. We are building a nation of Somaliland across Canada, and that's so important. You can call on me. My office is at Lawrence and Warden Avenue, 2063 Lawrence. You have any concerns, please drop into my office so we can take care of it to make certain that no one is diverting you and putting you in a place that you can't speak up. I am your voice, not only for Scarborough Centre, but all of Scarborough, all of Ontario, because I'm responsible for all appointment to all government agencies all across Ontario. This is my responsibility. So are we looking from judges, Justice of the Peace, Ontario Gaming Lottery, WSIB, Health, Protection, Solicitor General, all those appointments pass through my hands. So we want to make certain that we have people there who understand natural justice and making certain that we have representative. There's only a few of us, and I must tell you, I'm the first black member ever being elected to the party that I'm in. Okay? So it's like I'm in history books before I even made any history, because I stand the test of all men, all women, all children in Ontario, standing as the first black male ever being elected to the PC Party of Ontario. So when you have a problem, please come and see me at my office or my staff so we can continue to do the work of protecting you, providing the services that you need to ensure you're not left behind in any way. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعده السلام عليكم ورحمة الله dhammaan jaaliyadda reer Somaliland waa salaamaya waalid iyo walaalba inta halkan joogta inta soo socota inta tahli weeyday caawa inay timaado waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka aan kor kaga yimid waxaan soo dhaweynayaa ufuuda ka soo kicintay wadankii ee martida inoo ah ee waqtiga ina siisay ee ka soo dhaqaajisay danihii qaran ee ay gacanta ku hayeen mid mucaarida iyo mid muxaafidaba oo ay u horeeyaan maxamed rambo oo ah xildhibaan kamida xildhibaanada qaranka jamhuuriyadda Somaliland
oo muddo dheer inoo soo socday aanaynu sugaynay shalayna aanu soo dhoweynay waxaa ku xiga egas wasiir ahna xoghayaha siyaasadda arrimaha dibadda xisbiga mucaaridka ee wadani mudane cismaan saxardiid kana mid ah howlwadeennadii reer Somaliland ee muddada dheer qarankeenu inuu dhismo ka shaqaynayay waxaa iyaguna fadhiya madax kale oo reer Somaliland ah iyo madax kale oo reer Canada oo heer federaal ah waxa inala joogta maayir ku-xigeenkii Shanfield madaxda kale reer Somaliland awil iyo engineer Cabdiraxmaan aan ka xusayo iyo madaxa labor boardka Maxamed Yuusuf xusid magac dabadeed waxa ilaahay mahadiya inaynu caawo xusayno maalintii qaranka jamhuuriyadda Somaliland inagoo aynaanu kala lahayn mucaarid iyo muxaafidba waxa ilaahay mahadiya inaynu milgo iyo samaan iyo wadajir iyo magaciyad ku suntan Somaliland aynu caawa halkan aynu isugu nimi oo aan mucaarid iyo muxaafid toona aanaynaanu kala lahayn waxaan gudagalayaa arrimaha jaaliyadda iyo wixii ay soo mareen waxaanan rajaynayaa in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan muddooyinka dhow waxaad maqasheen in laba xafladood ay ka dhacayaan magaalada ma aanan sababin mana aanan suuro gelin muddo dheer waxaan ka shaqaynayay geed gaaban baan fuulay in la helo Somaliland mida in la helo Somaliland meel ku wada dabaaldegta si waa leega diiday waxaan adeeg fara badan ku bixiyay oo aan mucaarid iyo muxaafid baan u sheegay odayaasha u sheegay waxgaradka reer Somaliland u sheegay inaynu ka fogaano tan faraaruq inaynu nimaadno geed hoostii iyo miiska wada hadalku aynu wax kasto oo danaheena dhex yaala aynu ku dhameysano waa leega diiday waxaan adeeg badan ku bixiyay marnaba aanan ka laaban go'aamiyadii ahayd inaan wado ama hogaamiyo ama isu keeno reer Somaliland mid ah oo qurux badan oo wax wada leh taasoo ku sii taagnaan doona adeegyadeeda ku bixin doona iyo magaciyadeeda iyo maamuskeeda waxaan halkan uga mahad celinayaa walaashay Suura Cabdilaahi Yuusuf oo ah xoghayaha jaaliyadda waxaan halkan uga mahad celinayaa hogaamiyayaashii jaaliyadda Solya Association Community Soomaray Muxiidiin Cumar iyo Khadar Shiino caawa halkan inagala jooga oo ka mid ahaa raggii adayga ku bixiyay dhabadana cagta u saaray farahana ka saaray waxa weeyaan inay Somaliland la wada leeyahay ay dhisanto 30 sanadood odayaashii gacanta ku hayeen xoog kaga soo farmaroojiyay waxaan si mugiye miisaan leh aan halkan uga xusayaa gudida nustambeedka oo hogaamiyihii uu ka joogo Shacayb Cabdilaahi Xuseen hadalka waan soo koobaya waxaan diyaar u ahay Somaliland la wada leeyahay inaanu dhisno oo in ay Somaliland ay kala tan faraaruq iyo xaflada ay samaysato ay caawa ugu dambayso waxaan geed dheer iyo geed gaaban baan u fuulayaa 4-3 naga cadhoodayna inaan u yeero geed miis hoostii aan wada tagno waxa weeyaan wax kasto ay tabanayaan aan dhameeyo waxa weeyaan kuna qanciyo Somaliland tii shalay in aanaynan ka leexan dariiqeedii wax wada lahaanshiyaheedii oo aan wax kasta oo u baahan waxa weeyaan ii sheegay tanaasul iyo wax kasto sulux u baahanna aan u sameeyo waxa weeyaan nidaam walaalnimo iyo magaciyada Somaliland iyo calanka hoostiisana aanu ku dhamayno arrin kastoona dhex taala waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan reer Somaliland daraf ilaa daraf in aynu isu nimaadno ka wada shaqayno
waxa weeyaan iibgeynta qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland waxa weeyaan mabaadi kasta oo ay Somaliland leedahay dhisideeda waxa weeyaan u samirkeeda iyo dulqaadkeeda mucaarid iyo muxaafidba waxaan ku soo koobayaa caawa habeenkii qaranka aan loo kala abtirinaynin xisbi ma jiro waxa weeyaan khudbadaheenu waxa ay daarnaan doonaan ufuudeena inala joogta qiimeynteeda iyo munaynteeda iyo sooriyeynteeda iyo waxa weeyaan tabantaabinteeda iyo bixinteeda oo ay ka mid yihiin waxa weeyaan ii sheegay xildhibaan maxamed raambo iyo egas wasiir cadaani inaynu si qurux badan u maamuusno waxa weeyaan inagu aynaanu kala abtirinayn xisbina aynaan ku sheegayn Somaliland waxa weeyaan ii sheegay guul madaxweynaha qaranku guul xisbiyada mucaaradku guul magaciyada Somaliland guul ufuudayna la joogta waxa weeyaan sharafkooda iyo karaamadooda guul Somalilanders, all Somalis, Djiboutis, Ethiopians, Kenyan, all thank you so much